to make some comments on the two questions we just had a while ago. The first one is that it's not the right time to decommunize in Ukraine. I want to say that if you look at the world, the Russia is a very good ally with current China. After the Russia invaded Ukraine, Western countries had economic sanctions on Russia, but what China did was they signed the agreement of more than 400 billion US dollars of gas and oil import agreement. So they give a lot of money to Russia to support them. Перш за все, я перед тим, як почну, хочу зупинитися на двох питаннях, які піднімалися до цього. Перше, це те, що це не той час для декомунізації в Україні. Я бачу, що коли Росія окупувала Україну, то весь світ засудив, західний світ, він ввів санкції економічні з одного боку, а з іншого Росія та Китай підписали багатомільярдний договір про поставки газу, поставки імпорту нафти та газу із Китаю, із Росії в Китай. And the price in the agreement is 30% more than the market price. So the China is actually paying more than the current market price to Russia in order to make their economy survive. Але ціна за цю сировину, вона перевищує ринкову ціну. Тобто Китай зараз оплачує Росії, допомагає фінансово, щоб підтримати економіку. So anyway, just my point is that Russia and China, they have the same mentality, same way of running their countries, and so that's why in this current modern world, these two countries, they are still supporting each other just exactly because they all they were all run by Communist Party. Russia was run by Communist Party, so that's why they have the same mentality. And Russia has not gone through the decommunization, so that is why the decommunization is so important, and it's the earlier the better. Я хочу сказати, що зараз у Росії, у Китаї схожі форми правління, і ці дві країни, вони один одного підтримують, і вважаю, що це відбувається в Росії саме тому, що там не пройшов процес декомунізації. Тому для України цей процес дуже важливий. So the second question was that the Communist Party has changed. They have become more economically viable. They have become more active in economy. Друге питання – це те, що комуністична партія змінилася. Вона стала більш економічно направленою. So if you look at the economies in Russia and China, there are many very obvious differences from the Western countries. Якщо подивитися на економіки Росії та Китаю, вони відрізняються дуже сильно від економіки західних країн. Russia's economy is mostly based on the natural resource. Економіка Росії, вона повністю заснована, базується на природних ресурсах. And China's economy is mostly based on the cheap labor, on the natural resource, all those things. В Китаї вона базується на дешевій робочій силі та на природних ресурсах. Even though the economy grows very fast in China, навіть якщо в Китаї і економіка росте дуже швидко, you don't see any good brand from China. Ви не побачите якогось якісного бренду з Китаю. Or very good quality products from China. Або якогось прогресу з Китаю. That's precisely because the Communist Party has poisoned Chinese people. Це саме тому, що китайська компартія, вона отруїла народ китайський. They have made Chinese people not like people in normal society. People would have creativity. Вона зробила китайців не такими, як інші люди в світі. Вони не мають креативності. Because they don't have a free thinking. Бо в них немає вільного мислення. So we would not expect
China's economies would be very strong with Communist Party in power. Тому ми вважаємо, що Китай не стане сильним доти, доки при владі компартії. And also, as David pointed out, that the most of the money is the Communist Party's officials' hands, not in people's hands. І як сказав Девід, більша частина грошей вона знаходиться у руках партійних чиновників Китаю. And China's air and the water are heavily polluted, and they don't care about human lives in China at all. На даний момент повітря і вода в Китаї дуже забруднені, і вони зовсім не зважають на китайський народ. Since Professor Nia covered a lot about the crimes conducted by the Communist Party, I will be like brief on this part. Професор Нія сказав дуже добре багато про злочини комунізму, тому я скажу коротко про це. I wanted to just talk a little about Falun Gong. Я тільки зупинюся на Фалунь-Гон. It's as we talked about, it's a meditation system from ancient China. Ми говорили, що це медитаційна система з древнього Китаю. The basic principles are truthfulness, compassion, and forbearance. Основні принципи – істина, доброта, терпіння. And every practitioner should assimilate himself or herself to these principles to be a better person. І кожен послідовник, він має асимілювати себе з цими принципами, щоб стати гарною людиною. This practice is mostly a self-improving system for ourselves to become a healthier and a better person. Ця система – це вдосконалення себе, щоб стати здоровішим та гарною людиною. So we would become a morally better citizen in the society. Ми стаємо кращими громадянинами в суспільстві. So, it should be good for any society. Це добре для будь-якого суспільства. But because the Communist Party, they have this kind of mentality of a absolute control on society. Але оскільки комуністична партія, вона хоче контролювати кожний аспект суспільства, So they cannot tolerate anybody or any group of people who have independent thinking or who have different ideology than communism. Тому партія не може змиритися з тим, що є група людей, у якої є незалежне мислення, або що роблять щось незалежне від компартії.